my bro Chetan Korada. Hi Anton, what do you have to lose? I have nothing to lose. ஸோ நிறைய பேர் வந்து கலாய்ச்சாங்க, இவனுக்கெல்லாம் ஏன் கார் கொடுக்குறீங்க, இவன் நடந்து போனாலே சீக்கிரமாக வந்துடுவான் பாருன்னு. எனக்கெல்லாம் வந்து கார் ஓட்டும் போது இந்த பயங்கரமான பாட்டெல்லாம் போட்டால் இப்போ அர்ஜுனர் வில்லு ஹரிச்சந்திர சொல் அப்படின்லாம் போட்டால் நான் பயங்கரமாக ஓட்ட ஆரம்பிச்சிருவேன். ரேஸ் ஓட்டும் போது அப்படியே தான் இருக்கா உங்களுக்கு? அந்த இன்ஜின் பின்னால் கத்திட்டு இருக்கோம், அதில் பாட்டு வேற யோசனை வருமா? நோ வே, இதெல்லாம் படத்தில் தான் காட்டுவோம். I don't know whether I'm going to come back tomorrow from a race. Motorsports is very uncertain. And she's an iron lady. She's somebody who's highly motivated. அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வீக்காக இருக்க முடியாது இல்லையா? நீங்கள் கீழே விழுந்தா டாக்டர்கிட்ட போவீங்க, என்கிட்ட ஒரு டூல் கிட் இருந்தாலே போதுங்க. என்னை பொறுத்தவரைக்கும் எல்லாம் கார் தான். எனக்கு இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்ற ஆல் அபவுட் த பவர் த இன்ஜின் இஸ் ப்ரொடியூசிங். லைஃப்பில் வந்து நம்ம எல்லாரும் வந்து we grow up with certain definitions, as in என்னால் இது பண்ண முடியும், இவ்வளோ தான் என்னால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. பட் அப்போ வந்து லைஃப் நம்மள்ட்ட ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும், ஆர் யூ ஷுர் அப்படின்னு. ஸோ இது ஏன் அப்படின்னா, சில பேர் லைஃப்பில் வந்து தே டோன்ட் ஜஸ்ட் செட் லிமிட்ஸ், பட் அந்த லிமிட்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து தே டோன்ட் ஈவன் பிலீவ். வாழ்க்கை அப்படின்ற ஒரு ரேஸில் போகும்போது we will have small struggles here and there, but not lot of us choose to race on the same track as others. அந்த மாதிரி ரொம்ப கம்மியான பீப்புள் தான் we would have met. This episode is all about motivation, inspiration. இதை தாண்டி it is about how you define yourselves. This is the Anton podcast, episode 2 of Between Us, with the OG of Indian racing, my bro Chetan Korada. Hi Anton. Hi bro, how are you? எப்படி இருக்கீங்க? Too good. Feeling good to be back. So first of all, thank you so much for coming. எனக்கு வந்து இட்ஸ் டு பி ஹானஸ்ட் இட்ஸ் அ ஹானர் டு ஹாவ் யூ ஹியர். நம்ம வந்து ஆஃப் கேமரா நிறைய பேசியிருப்போம், பட் என்னோட ஒரு ஷோவில் வந்து யூ பீயிங் அ பார்ட் ஆஃப் இட் இஸ் ஹியூஜ் ஹானர் ஃபார் மீ. பட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க் யூ ஸோ மச். Pleasure is always mine. First, before I talk about you, I want to hear from you. Okay, who is Chetan Korada? Chetan Korada was, is and will be always a dreamer. Okay, I love dreams, creating new goals, chasing them, making life more meaningful. And a little bit about me, since we're on a podcast and people who haven't heard about me will see me for the first time. And now when I was born with a deformity. ரெண்டு காலியம் 3 வயசுல எடுத்துட்டாங்க. And that really didn't make a difference at the age of 3. I was also motivated like a lot of youngsters to pursue something very serious. நல்ல வேலை, my mom, she being my queen always, she identified that big dream that I was very fascinated towards cars. And the physical deformity it wasn't an obstacle. I think the way she brought me up was so normal that I was competing in everything I saw, every sport, every athletic with the abled. And as I grew, that interest from normal athletics moved into motorsports. 20 years ago, I got a chance to enter motorsports. Proud to say that I hold a distinction of being the only differently able driver in the country, probably in Asia at this moment, and also holding another distinction of driving non-modified cars and competing with the able and still winning. Yeah, that's me, pretty much. இது வந்து ஆக்சுவலாக கேட்கும் போது வந்து இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் ஹிட்டிங். லைக் இது வந்து இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த இவ்வளோ கேஷுவலாக சொல்கிறீங்க. லைக் ஐயோ, இது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமா நீங்கள் அஃப்கோர்ஸ் பார்க்கல, பட் ஹவ் ஆர் யூ ஸோ நார்மல் அபவுட் இட்? No, people didn't make it a big thing. To actually look into what I'm doing, it was helping me to grow forward. ரொம்ப அந்த ப்ரைட்லேயே வாழ்ந்துட்டு இருந்தோன்னா you will not go forward. So I was scared of publicity. I felt that it will slow me down. Truth cannot be hidden. Slowly it comes out. So people got to know who I am. They do appreciate and encourage me. So that's why 20 years I'm still racing. There's always been support. But we are not in cricket, not a famous sport. So that's why probably கிரிக்கெட்டும் விளையாடுவீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். விளையாடுவேன். பாஸ்கெட்பால். Yeah, I was playing a lot of basketball in school, but I didn't pursue that very seriously. I think one sport which really welcomed me
quite well was motorsports. It encouraged me also. People in the fraternity were very kind, let me race with them, and I became quite a, I'll say, a good competitor. எந்த மொமெண்ட்டில் யூ தாட் ஓகே ரேசிங் திஸ் இஸ் மை திங்? ஸோ இஸ் தேர் அ பர்டிகுலர் சீன் டு இட்? ஒரு மாதிரி அந்த சீன் அப்படியே பில்டப் ஆகி யூ ended up here, ஆர் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ வேக் டெசிஷன்? And I didn't give up on the dream. It's not like I was working constantly. அதை பற்றி எப்போவுமே யோசிக்கல. அஃப்கோர்ஸ் சின்ன வயசில் வந்து அது கார்ஸ்னால் பிடிக்கும். ஏதோ ஒரு நாள் ரேஸ் கார்க்குள்ளே உட்காந்தா இட்ஸ் அ ட்ரீம் கம் ட்ரூ மூமெண்ட் மாதிரி இருக்கும் தான் நினச்சேன். I also understood that motorsport is very expensive, too expensive to be honest. It's a very niche sport. You can't really get access into it that easily. But I understood, money plays an important role in everything you want to do. So appodan I took up work very seriously. Started working at the age of 16 itself. My mother was very encouraging. I pursued my career as a DJ first, and from there motorsports became everything. It created an identity. I mean, I was so scared that I would be sitting in a wheelchair one day if I'm not being so physical. But eventually I turned out to be a good competitive racer. Other than motorsports வந்து நீங்கள் யூ ஜஸ்ட் மென்ஷன் டிஜே. ஸோ எனக்கும் லைட்டாக நான் கொஞ்சம் அங்கங்கே இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணேன். ஹவு நீங்கள் வந்து டிஜேவா ஹவ் யூ வேர். ஸோ இப்போ இருக்கிற டிஜேஸ், அதுக்கு முன்னூறு ஜென்ரேஷன் டிஜேஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த ஓஜி டிஜே நீங்கள், கரெக்டாக? ஸோ அதில் எனி இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அபவுட் த டிஜே ஸ்டஃப்? ஏன்னா ஆக்சுவலாக கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்குது ரேசிங் டிஜே. இட்ஸ் a very glamorous combination. இப்போ நான் டிஜேயிங் பண்ணும்போது என்ன சுற்றி தேடி பார்த்தா ஒரு 10 டிஜே தான் இருப்பாங்க சென்னையில். I'm talking about 2002. We were a very small community, but we had many places to perform. And as and when I realized so many interests were coming in, talents were there, of course. But adukapprama when the whole digital era started progressing, we shifted from vinyls to CDs, from CDs to USB, and then everybody just forget laptop, just an iPad is enough to go and perform in a party. And yes, we were happy with the development, but I didn't find the whole charm Do you miss in the the job. nightlife? Do you miss the nightlife? Absolutely not. I've done too much of it that I'm bored. ஸோ இந்த டிஜே இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து யூ ஸ்டார்டட் ட்ரைனிங் ஃபார் யுவர் ரேசிங் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ரேஸ் ஞாபகம் இருக்கா? கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கும். நீங்கள் போயிட்டு அந்த டிரைவர் சீட்டில் உட்காடுறீங்க, உட்காந்து அந்த ரேஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. வாட் வாஸ் யுவர் மைண்ட் செட்? வாட் வர் யூ திங்கிங் அபவுட்? இல்லை எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு? ஹவ் வாஸ் த ஃபீல்? 3 things happened at the track that weekend. First, the doctors at the circuit denied giving me a license. They denied it. They felt I could be potential dangers. என்ன வேணா ஆகலாம் அந்த prosthetic limbsக்கு. ஸோ மற்ற டிரைவர்ஸ்க்கு டேஞ்சரஸாக இருக்கலான்னு தோணுச்சு அவங்களுக்கு. But there was a lot of support from the track who actually witnessed me practicing with the car, and they actually convinced them that he's capable of driving. And that weekend was actually under observation. I was allowed to race. அது இல்லாமல் I did spin a lot of times during practice. ஸோ நிறைய பேர் வந்து கலாய்ச்சாங்க, இவனுக்கெல்லாம் ஏன் கார் கொடுக்குறீங்க, நடந்து போனாலே சீக்கிரமாக வந்துடுவான்ப்பான்னு. That fire actually helped me, that I needed that. And the third one is, I remember speaking to myself when I was in the grid, finally, before the lights went off. So I told myself, your dream has finally come true, you're sitting in a race car. So those were the 3 magical moments. And it turned out well. The results were good. I finished the races. I was granted a license. And the following year, I was surprised to see the federation had also included in the driver license, the forms, that even if you're differently able and you still have free movement of your hands and limbs, you're still allowed to race. So I think I made some difference there. உங்களுக்கு வந்து கோவம் வருமா? as in not on people, ஜென்ரலாக வந்து லைஃப் மேலே have you ever felt angry, why me, அந்த மாதிரி something like that? Why me பற்றி எல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் ஜென்ரலாக வந்து I am a very short-tempered guy. I'm a very short-tempered guy. But eventually, as I grew, I learned to control it. So it became a very dangerous weapon. Later I realized, it wasn't really required. It's one life. Make friends,
live happy. Life mela. In fact, I'm very grateful to the way I'm born. Let's be honest, to start off with thousands of racing drivers in the country. Any of them wins, it's news. But I win, it's a story. I look at the brighter side of it. It's not every day you see a differently abled இல்லையா to going and winning a race. எல்லாருக்கும் வந்து அந்த மைண்ட் செட் இருக்குமா இல்லை. ஏன்னா ஒரு வீட்டில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பர்சன் இருந்தால் வந்து ரொம்ப ஒரு தே செக்யூர் டூ மச் ப்ரொடெக்டிவாக இருப்பாங்க. வெளி உலகம் வந்து அவ்வளோவா காட்ட மாட்டாங்க, எக்ஸ்போஷர் இருக்காது. நான் திங்க் அபவுட் வாட் அபவுட் த ஃப்யூச்சர். தே ஒன்ட் பி ஏபிள் டு ஹேண்டில் லைஃப் வெரி ஈஸிலி. சின்ன வயசுல நான் இண்டிபெண்ட்டாக தான் இருந்தேன். ஸோ மற்றவங்க மாதிரி தான் ஐ வாஸ் மூவிங் அரவுண்ட் டூயிங் திங்ஸ். ஸோ குறை எதுவுமே தெரியல எனக்கு. ஐ டென்ட் ஃபைண்ட் தட் there's a disadvantage in life. I was able to analyze very clearly. Maybe sometimes I'm living a better life than other people. ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் ஆஃப் ஏஜுக்கு அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் வந்து பீப்புள் டோன்ட் யூனோ போக் இட். பட் எனக்கு ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஐ டெல் யூ ஒன் திங். நான் பிறந்ததுலேருந்து ஐ வாஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட் பர்சன் இன் மை ஸ்கூல், காலேஜ், எவ்ரிவேர். ஸோ எனக்கு வந்து ஐ யூஸ் டு ஃபேஸ் அ லாட் ஆஃப் திங் அபவுட் மை ஹைட். பைக் வாங்கும்போது முதல்ல உனக்கு கால் எட்டுமா அப்படிம்பாங்க. கார் வாங்கும்போது உனக்கு கிளச் எட்டுமா அப்படிம்பாங்க. ஒரு மெச்சூரிட்டி ஹிட் ஆன அப்புறம் நான் வந்து யோசித்தேன், நம்மளை இவனுங்களாம் இப்படி சொல்கிறானுங்களே, நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்கள விட வி ஆர் பெட்டர் இன் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். அஸ் இன் ஐ எம் நாட் டெல்லிங் திஸ் ஃபார் ஒரு மாதிரி எனக்கு இதெல்லாம் பண்ண வரும் அப்படி இல்லை. ஐ சிங், ஐ ரேப், ஜாலியாக பேசுவேன், நல்லா ஆடுவேன். இன்னொன்று வந்து இவனுங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த பைக் ஓட்டும் போது சொன்னாங்க, பட் ஐ டிரைவ் பெட்டர். பைக்கும் சரி காரும் சரி நான் அவங்கள விட நல்லாவே ஓட்டுவேன். ஸோ அப்படி வந்து கண்டிப்பாக யூ வுட் ஹவ் ஆல்சோ ஃபேஸ்ட் சம் திங்ஸ் இன் யுவர் ஏர்லி ஸ்டேஜஸ். கிரிட்டிசிசம் பண்ணுறதுக்கே யோசிப்பாங்க. பிகாஸ் ஒன், ஐ நெவர் வாண்டட் டு பி அ ஸ்பெக்டேட்டர். ஐ வாண்டட் டு பி அ பெர்ஃபார்மர். ட்ரை பண்ணாமல் இருந்தால் தான் பீப்புள்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வில் ஸ்டார்ட். நான் எல்லா விஷயத்துலையும் கலந்துப்பேன். போய் எந்த பவுண்ட்ரிஸும் வச்சுக்க மாட்டேன். முடிஞ்சது ஓகே ஃபைன், யூனோ என்ஜாய் தட் ரிசல்ட். முடியலையா இட்ஸ் ஓகே, அட்லீஸ்ட் யூ ட்ரைட். ஸோ த மெனி பீப்புள் ஹூ கிரிட்டிசைஸ் ஆர் த பீப்புள் ஹூ ஹேவன்ட் ட்ரைட் மெனி திங்ஸ். நிறைய பேர் வந்து அந்த ஹர்ட் மென்டாலிட்டிலேயே உட்காந்து பயந்துருவாங்க. நம்மளுக்கு எதுக்கு, நம்மளுக்கு வேண்டாம், இருக்கிற உடம்பை காப்பாற்றிக்கலாம், பேரை காப்பாற்றிக்கலாம், let's not make a fool of yourself. They will remain in that herd mentality. That small percentage of people who don't care what the world will say. அவங்களுக்கு ஒரு strong, they will be a goal-driven people, self-motivated, very confident. They are the ones who are leaders today. When your appearance வந்து உங்களை ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா, you are too mentally strong. So that's an asset. எனக்கெல்லாம் வந்து கார் ஓட்டும் போது இந்த பயங்கரமான பாட்டெல்லாம் போட்டால் இப்போ அர்ஜுனர் வில்லு, ஹரிச்சந்திர சொல் அப்படின்லாம் போட்டால் நான் பயங்கரமாக ஓட்ட ஆரம்பிச்சிருவேன். நீங்கள் ரேஸ் ஓட்டும் போது அப்படியே தான் இருக்கா உங்களுக்கு? அந்த இன்ஜின் பின்னால் கத்திட்டு இருக்கோம், அதில் பாட்டு வேற யோசனை வருமா? நோவே, இதெல்லாம் படத்தில் தான் காட்டுவாங்க. ஏதோ பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஓடுது, திடீர்னு நம்ம விஜய் வந்து ஆக்சிலேட்டர் கேபிள் எடுத்து வாயில் போட்டு ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கில் ஓட்டுவார். அதெல்லாம் படத்தில் தான். வென் அட் த ரேஸ் ட்ராக் you're concentrating on what's next. You got to be very calculative when you're driving. It's just not going fast. There's a lot of physics and there's a lot of courage you need to take to fight out there with another car next to you. இப்போ நம்ம வெளியில் பாருங்களேன், I'll choose as music as calm as possible. Definitely Chennai, I really don't need music much because it's okay here. ஆனால் பெங்களூரில் வந்து you could lose your cool very easily in the traffic. At any times, I'll choose soft music. Let's talk about the women in your life, like who made Chetan Korada. எதாவது சொல்லுங்களேன், something interesting about mom, wife. Women who actually played the most important role in my life. My mother she raised us single-handedly. On her entrepreneurial journey, she's created an empire. And she's an iron lady. She's somebody who's highly motivated. She's like a powerhouse of energy. அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வீக்காக இருக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ தட் ஆக்சுவலி கம்பெல்ட் மீ டு கீப் பர்ஃபார்மிங். அம்மா முன்னாடி ஃபெயில் ஆகக்கூடாது. கான்ட் லுக் லைக் அ ஃபெயிலியர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹர் ஐஸ். The way she has brought me up is so normal that I can't give an excuse. So I work beyond my physical boundaries or capacities. So and it's become part of me. It's in my DNA. I will say, working 7 days a week, I never complain. Sometimes I forget which day is it. And people ask me, why you're working so hard? I should also say, I'm living my passion, I'm living my life to the fullest also at the same time.
So no compromises. Wife is, somebody who's also played a very important role after my mother. So I met her in 2016 when we decided to get married, and which we did in 2018. I heard something which I definitely wouldn't have heard from any girl. She could have pursued a very a glamorous career also, but she chose me over. She said, I wanted to make your dreams my dreams. I want you to go abroad and start racing. Enough of racing in India. But just promise me you're not going to stop driving. So this is something rare. In the society we live in, they say idella vanda. Especially in-laws get really worried. Why do you want to choose somebody who's already in this way? He's living with a deformity, and plus he's doing something dangerous. Do you really need it? Surprisingly, my in-laws were very excited. My mother-in-law already read about me on the newspaper much before she heard about me coming into the family. So I'll say it was a blessing to have somebody like her, and she's very supportive, and she's also independent. Adanala, there's not much of nagging around, but there's appreciation. The other women in the house, especially my sister-in-law who's come and add on, and both my girls at home, Sriya and Riya, they really, of course, love me a lot. They're not really big fans of motorsports yet, but my son is. So I see a miniature me at home. So, but the women, especially my mother and my wife, played a very important role and made me the person I am also today. They are allowing me to race for further years. That's a good news. Just because this topic came about family, ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம வந்து நிறைய வாட்டி மீட் பண்ணப்போ நீங்கள் வந்து என்னை எல்லா வாட்டியும் வந்து யூ இன்வைட் மீ ஹோம். ஆமாம். ஓகே, நான் வந்து இப்போ நான் யாரையாவது பார்க்குறேன் இல்லைனா ஜென்ரலாக வந்து இப்படி பேசும்போது வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு lot of people forget, but you made sure I come home a lot of times. Okay, you made sure that எங்கே இருக்க எப்போ வர இப்போலாம் கேட்டு you made sure I'm home. And வீட்டுக்கும் வந்தால் நீங்கள் அண்ட் உங்களை சுற்றி இருக்கிற எல்லாரையுமே யூ இன்ட்ரடியூஸ்ட் மீ. என்னை வந்து ஆண்டன், இவன் வந்து ஆர்கிடெக்ட் இப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே இன்ட்ரடியூஸ்ட். சரியா? அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் ஐ மெட் அட் யுவர் ஹோம், மாம், டேட், பிரதர், சிஸ்டர்-இன்-லா, எல்லாருமே வந்து ஒரு மாதிரி பயங்கர ஹம்பிளாக டவுன் டு எர்த்தாக இருக்கீங்க. அது வந்து டவுன் டு எர்த்தாக நாட் ஈவன் எர்த் அப்படியே நோண்டி உள்ளே போகிற அளவுக்கு ஐ ஃபெல்ட் லைக் லிட்ரலி லைக் அது வந்து இஸ் இட் நேச்சுரலாக அப்படி தான் வருதா? ஹவ் இஸ் இட்? எனக்கு அது ஐ வாஸ் வெரி சர்ப்ரைஸ். இன்னும் ஒரு எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐ மீன் டுடே த ஐடென்டிட்டி, மணி we build, let it be everything we build wasn't there at a point of time. I was just Chetan. My mother was just Padma, So we really didn't have anything at one point of time, but இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே இருக்கு. But what we realized in our life is more than money and materialistic things you see around, people are very important. Your net worth is not the money you make, it's the network you have around you. I always believe in creating a bigger network. நம்ம நினைக்கிறோம் ரொம்ப பிஸி, அவங்க வந்து டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க. People are stuck in their rat race. அதனால தான் வெளில பேச மாட்டேங்கிறாங்க. They're so stuck into their lives. They're so worried about what's next. நம்மளுக்கு தான் அந்த worry இல்லையே. I'm convinced with where I stand. I'm happy with what I have. Thanks to the Almighty, He's always given whatever I've asked, but He makes you wait, but you get it eventually. People are very important. They say people will come and go, but it's in your hands to hold them and keep. Because you don't expect anything from people. I at least get an opportunity to do something for them, meaningful, travel along. So அப்படியே 4 செவருக்குள்ளே உட்காந்து என்ன தான் கற்றுக்க முடியும்? Nothing. So I'll say go out, meet people, explore things. One life, enjoy it. ஸோ இந்த உங்களுக்கு ஒரு லேபிள் இருக்குது, இன்ஸ்பிரேஷன். அந்த லேபிள் வந்து டஸ் இட் ஆட் மோர் ப்ரெஷர் டு யூ? நான் வந்து சர்டன் திங்ஸ் நான் வந்து பண்ணக்கூடாது, சர்டன் திங்ஸ் நான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கான்ஷியஸாக யூ லிவ், ஆர் தட் டேக் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபாலோயிங் யூ? சச்சா அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. பட் ஆக்சுவலாக கேமராவில் பார்த்தா கொஞ்சம் ஓடிடுவேன். பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு பி மை செல்ஃப் வேர் எவர் ஐ ஆம். எஸ், அம்மா சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம் சின்ன வயசுல, டோன்ட் பி அ நோபடி, பி அ சம்படி. ஸோ எஸ், ஐ ஆம் சம்படி. ஐ ஹவ் ப்ரூவன் இனஃப். ஐ ஹவ் நத்திங் டு ரியலி ப்ரூவ் மோர். I've done enough to even inspire a lot of people. With those few race wins and many podiums I have and all that, it's not really important anymore, because success will come again and again.
பட் எனக்கு வந்து தட் லிட்டில் யூனோ லிட்டில் திங்ஸ் இன் லைஃப் ஐ டோன்ட் லைக் மிஸ்ஸிங் இட். அப்பப்போ வந்து ஆட்டோ பிடிச்சிட்டு கூட ஓடிடுவேன் நான். ஐ லைக் தட் ரைட்ஸ், கெட்டிங் இன் டு அ பஸ் சடன்லி. Many people who really worry about identity don't do such things. I like to be sitting and working in a farm where nobody can see me. எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் நான் செய்கிறேன். Why should I worry about what people are judging? So இது வரைக்கும் I was always very private, but recently I got to understand it's okay if people get to know who you are. You're not doing anything wrong. உங்களோட மைண்ட் செட் வந்து வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் யூ ஹாவ் அ மைண்ட் செட் கால்ட் டோன்ட் ட்ரீட் மீ டிஃப்ரெண்ட். உங்களோட மைண்ட் செட் வென் யூ ஆர் அரவுண்ட் பீப்புள் ஆர் வென் யூ ஆர் ஆன் ட்ராக். ஸோ சில மைண்ட் செட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஜென்ரலாக டோன்ட் ட்ரீட் மீ டிஃப்ரெண்ட்லி இப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டை தாண்டி வாட் ஆர் த அதர் திங்ஸ் தட் யூ கேரி? ஓகே, ஒன், ஐ எம் ஆல்வேஸ் பிஸி. ஸோ அந்த டோன்ட் ட்ரீட் மீன்றது வரவே வராது. ஏன்னா ஜென்ரலி இஃப் ஐம் சீன் அவுட் சைட் அலாட் அந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஐம் ஸோ பிஸி தட் கான்வர்சேஷன்ஸ் ஆர் குவைட் லெஸ் ஒன்லி, டு பி ஆனஸ்ட். ஐ மிஸ் ஹேவிங் கான்வர்சேஷன்ஸ் வித் பீப்புள். ஐம் ஒன்லி டீச்சிங் ஆர் டிரைவிங் ஆர் doing something like that. So, but however, in the treat me differently என்றது சின்ன வயசுலேயே முடிஞ்சிருச்சு. In fact, now I'm offering help to people if they need something. Actually, I'll say handicapped is not with the physically abled, differently abled people or disabled people. Handicapped வந்து அவங்களுக்கு கிடையாது. It is to the people who are there everywhere, including the people seeing this video also for that matter. ஏன்னா அவங்க தான் ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க. They need help. Go beyond the boundaries. You have nothing to lose. Taking a risk has to become a habit. Because the last one you took, last one I took, we didn't die, no? Yeah. We can do the next one. ஓகே, ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிட்டீங்க. அது ஹவு டு யூ ப்ராக்டிஸ் தட்? லைக் ஜென்ரலாக வந்து ஐ எம் வெரி லேசி பர்சன். நான் அதான் பண்ணணுன்னா someone has to push me. லைக் பட் ஐ கேன் டூ. ஓகே, ஐ நோ தட் ஐ கேன் டூ. எப்படி இட்ஸ் ஹேப்பனிங் ஃபார் யூ? No, as I said, time is so valuable. I can't miss a second right now. What is past is never going to come back. Yesterday was history. Tomorrow is mystery. We're not sure whether we're going to wake up also tomorrow for sure. Present, enjoy it. Why waste that second? ஆனால் தூங்கும்போது எனக்கு ஐ வாண்ட் த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இன்றைக்கி ஏதோ சாதிச்சிட்டோம். எதுவுமே பண்ணாமல் தூங்கணும்னு வைங்க, ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். 4 மணி வரைக்கும் எனக்கு தூக்கமே வராது. பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆல் அ ஃபேஸ். இட்ஸ் நாட் கோன் பி லைக் திஸ் ஃபார் டூ லாங். As I said, this is the age to run. This is the age to create an identity and work. So all these other emotions, and letting your physical conditions restrict you, it should be out of the books. So that is something I really value is time. Value to the most. Time kadikadhu thirupi. Mindset ஒரு விஷயம். இன்னொன்று வந்து லெட்ஸ் டாக் அபவுட் பெயின். ஹவு பெயின்ஃபுல் இட் இஸ் ஃபார் யூ? இப்போது நான்லாம் வந்து கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே நடந்து போனால் ஓடி போனேன்னா காலெலாம் வலிக்கும். உங்களுக்கு வாட் கைண்ட் ஆஃப், இது கேட்கலாமான்னு தெரில, பட் ஹவு டு யூ ஃபீல்? It is painful. It is painful. If you ask me, am I feeling it? Maybe not. I chose not to. So because that actually requires a lot of rooting you have to do inside. The whole programming has to be different. Happiness, sadness, pain is all just a state of mind. You should be able to change. Music can be one therapy for it. Or even, speaking to yourself can be a solution to it. Or having stronger goals and only having that as priority can also be a solution to it. Ayyo valikudhu sollte you shouldn't step back. You should know how to turn that. In fact, enga veetla enga amma adikadi she'll crack jokes on the table saying that இவனுக்கு எவ்வளோ ஜரம் இருந்தாலும் ராத்திரி காலையில் ரேஸ் ட்ராக்கு போனோன்னா இவன் டாங்க ரெடி ஆகிட்டு வீட்டில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற ஒரு ஆள் இவன் மட்டும்தான் தெரியும். I'm so motivated to go sit in a car. Everything I'll forget, even if I have fever. But wearing this prosthetic limbs, seeing blood is not new. It's something very frequent. But I didn't let that stop. In fact, I got stronger as and when I started enjoying the pain. சும்மா போய் ஜெயிக்கிறதோட அது வலி இருக்குது ஆனால் பரவாயில்ல போய் ஜெயிப்போம்னு சொல்கிறது, இட் இஸ் தக் லைஃப். ஜெயிச்ச அப்புறம் அந்த வலி மறந்துடுவோம் கண்டிப்பாக. அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாமே கஷ்டம்லாம் தாண்டிட்டு வரோம் இல்லையா. இட் ஜஸ்ட் லுக் ஸோ சிம்பிள், பட் இட்ஸ் அ பிக் லைஃப் லெசன் ஃபார் சம்படி எல்ஸ் அவுட் சைட் தேர். ஸோ டோன்ட் ஸ்டாப் பர்ஃபார்மிங். It's just not for yourself, it's for somebody else out there. So pain was the least bothered thing in my life. I really didn't pay attention to it much. But I knew how to change it or hide it when I was objective driven. எனக்கு வந்து ரேசிங் பற்றி அவ்வளோ தெரியாது.
Okay, I know there are categories F1, F3, F4 and stuff. Seeing from outside, அந்த ட்ராக்காக இருக்கட்டும், லைஃப் ஆஃப் அ ரேசராக இருக்கட்டும், ஒரு மாதிரி ஜாலியாக ஃப்ளம்பாயண்ட்டாக அப்படியே சுற்றி போணுங்க, அந்த மாதிரி தான் நான் உண்மையிலேயே, இல்லை சும்மா அதெல்லாம் நாங்கள் வெளியே இருந்து பார்க்குறது தான். அது ஒரு காலத்தில் இருந்தது. It was there, you know, especially when you have a combination of DJing and racing in your life. It's quite obvious, you know. I've been there, done that. But eventually I became a little subtle in life. I was more career oriented. And of course, people at home really don't judge me for the person I was or what I am. In fact, they have a lot of jokes to crack on. Just because the responsibilities or career goals became strong, I didn't have to change myself. I'm still the old jolly guy, you know, hanging around with people, making new friends, and no judgments from home. Absolutely, I've given enough of space. I enjoy life. எனக்கு ஒரு ஆசை, பழைய சேத்தன் கொராடாவை வந்து நான் ஒரு நாளைக்கு பார்க்கணும். அப்போ என் பொண்டாட்டி குழந்தைங்கெல்லாம் விட்டு வெளில வரணும். அப்படி சொல்லலை, லைக் இந்த பழைய பன்னீர்செல்வமா நீ என்னை பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி. பழைய சேத்தன் கொராடா வந்து இஃப் யூ வாண்ட் கோ பேக் ரீலிவ் சம் பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம். எனக்கு ரொம்ப ஆசை தான். ஆனால் என்ன, சில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து டைம் எடுத்துருச்சா. ஸோ இந்த ரீசெண்ட் டேஸ் எஸ்பெஷலி டோன்ட் வரி அல் புல் பேக் த ஹோல் சேத்தன் சொல்லும் போதெல்லாம் பா இவங்ககிட்ட பேசும்போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது தெரியுமா, பழைய நாள் பற்றி எல்லாம் பேசுகிறான், ஆனால் நடக்குமா அது ஒரு சந்தேகம் இல்லை. பட் however, you know, the more you speak about it, I'm scared it's going to become true. என்னதான் நம்ம மாணிக்கமாக வாழ்ந்தாலும் பாஷா உள்ளுக்குள்ள இருக்கும். ஏங்க அந்த மாணிக் பாஷா அந்த வயலன்ஸ்ல இருந்தாருங்க, நான் அப்படி இல்லையே. அது வந்து ஒரு ஆல்டர் ஈகோ மாதிரி நான் சொல்றேன். Yeah, maybe, but I don't know what my son will say about it. Take him along. Take him along. No, he's too young to be exposed to a lot of things in life. But yes, motorsports and the interests I had involved a lot of glamour. That's something I really enjoyed. You know, I didn't have complaints about it. Glamour பத்தி யாரா கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியுமா? கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது. You can't. It will come chasing towards you, you know, if you don't want it also. ரேஸ் ஃபாலோ பண்ணாத ஆளுங்களுக்கு. ஸோ தேர் இஸ் F1, F3, F4. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் கார் தான். எனக்கு இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸு அப்படின்ற, அண்ட் ஐ திங்க் நவ் EV இஸ் கம்மிங் இன் டு த பிக்சர். It's all about the power the engine is producing. The more horsepower it produces, there's so much of work the engine is doing. It's quicker. If you look at the fastest category, you can start it from Formula 1 or you got the prototypes which runs in the LMP, the Le Mans or the World Endurance Championship. Adukila you can see the GT categories. On the other parallel you can see the Formula 2, the Formula 3, the Formula 4 to start off with. இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கு. So it's all to do with the power the vehicle is carrying, the weight, the aerodynamic upgrades. So if you look at Formula 1, it has best of the aerodynamic designs a car can ever have. And manufacturers are trying to fight for the 1/10 of a second by changing something in the aerodynamics and the engines, the internals. A slightest change in an internal can produce more horsepower. So the war is all there. More of the Formula 2, Formula 3, Formula 4, it's all about the driver performance. So as and when you are acquiring more super license points, starting from the Formula 4 itself, you upgrade as per not only categorization. Today I'm a bronze driver, I'm pursuing to become a silver. These kind of system, you know, super license points not only help you to perform in various categories, it gives you the moral boost that you can reach Formula 1 someday. But I'm too old for Formula 1. I have other disciplines I want to chase and go. So EV வந்து நார்மல் கார்ஸ்ல இப்போ நிறைய பார்க்குறோம் ரோட்ல. Is it like making a lot of difference there? Yes, we do have the Formula E, no, which is quite an important category in the world today, you know, which is in par to a lot of top categories in the country, not the country, in the world. You know, maybe not as loud as a Formula 1 car, but still carries the same thrill. EV, you know, coming in, yes, that's the future. Sustainability, you know, environmental, you know, concerns, everything is going to be covered by EV. There are pros and cons for every category. Especially with EV coming in, we all panic. The engine is making noise, but EV is silent. So yes, we are getting used to it. But if you ask about the technical side of it, it's more powerful. It's much quicker. You know, you're not talking about combustion here. You're talking about reaction of the motor very fast. Nothing changes in motorsports because EV enters in. It's still motor. The motor is still running and it is motorsports. Maybe in the future we might look at
most of the vehicles we drive having more electricals. எல்லாரோட கரியர்லையுமே வந்து யூ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புள் லைக் லீவ் வித் த ஃபேமிலி. அவங்க வந்து பண்ணி தான் ஆகணும். எங்கள் அம்மா எனக்கு பண்ணணும். ஓகே, இதை தாண்டி வி மீட் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள். ஓகே, லைக் இதர் people who trained you, they make a lot of difference in your life. So அந்த மாதிரி உங்கள் லைஃப்பில் வந்து important people that you wish to take them with you throughout your career or in your personal life. So can we talk about them a little bit? People in motorsports have been the closest to my heart. And starting from the mechanics who worked with me, they made me feel good every time I got into a car. And I got the opportunity to work with engineers not only in India, but from the UK. You know, they come with a lot of knowledge and experience. They've seen more sophisticated machines. When they take me very seriously, it makes me compete at 100%. You know, and I have a feeling that no, they're still having a doubt whether I'm going to perform or not. I will not perform. Even they're putting me in a car, believing that I'm going to be there on the podium. So that, you know, mindset was very, very much required, and engineers do carry that. You know, two important people I really miss in my life today. One is an uncle of mine, Vijay Kumar. And you know, the family is still very good touch with him. His children are very close to us. So he was somebody who really believed that I can make it big in motorsports. He used to come and encourage me. And our romba epdina is sentimental and emotional. So since it was two girls he had, he really wanted to push me into motorsports. He was encouraging. He used to sometimes, you know, stay at the parking lot of the racing track and watch me at the back section, and I would still not know that he came to the track and went. I had that kind of support. I lost him a couple of years ago. And then Peter Allnut, you know, he was from the UK, a very experienced person who's worked with people like Naren Karthikeyan and some very big names in the country. And when I was identified by him in 2015, he offered help. He said, you know, one statement he said, which is still stuck in my mind today. You might agree with me. He said, you're born on the wrong side of the planet. 100%. And that hit me really hard when he said it. So I asked him, what did you mean? He said, you would have been celebrated and encouraged if you were elsewhere. You're stuck in the wrong place. Because one, you're not willing to give up. That's a very strong quality a driver should have. And second, you're still searching for something. You're not able to find it. Other people give up, not able to find it halfway. And that encouragement and the knowledge he had boosted me further into my career. I actually started driving outside the country after that. He gave me exposure towards a lot of other international drivers and engineers. And I used to go traveling to other countries with him for testing different cars. I lost him in 2023. Quite a loss. And of course, one of his mechanics, he's trained very closely, Alex and I. You know, after his demise, Alex and I, we got and worked together, and we pulled out our first win in the Formula 2000. And the moment I crossed the checkered flag, I told to myself, this is for Pete. And Alex knew the same. So that was a very memorable moment. Alex still stays in touch with me every day. We still look for a chance to work with each other wherever we can. 2009, I met Akbar Ibrahim, who actually coached me back then and gave me a couple of opportunities to drive in the JK Racing Asia Series, which was the Formula 1 support race in 2012. So I raced in Budh while the Formula 1 was happening in the same weekend. He gave me good experience in the base level categories to make me a more mature driver. And after that, of course, he became a president of the federation and a body of FIA. That's where I'll say my stint with him wasn't for too long, but wherever he was helpful. Vicky Chandok, you know, who's from the Madras Motorsports track, you know, the Madras International Circuit, we call it today. You know, he is the father of Karun Chandok, who was a Formula 1 driver himself. The other son, Sohail Chandok, who is a very famous commentator in cricket and a lot of the sports we see today. So that man, you know, for already what he's achieved, he steps down to people and gives them opportunities. I drove the Tata Prima truck racing program as an instructor. I was an instructor for Nissan GT3 program. I had overall top 3 titles under his team when I drove. And even till date, you know, they are the people, you know, I go back to and ask, what next? What do I do? You know, you need somebody to really guide. So yes, when I lose a couple of people, nothing to worry. There are people in motorsports who want to support. But again, you got to choose the right one to ask.
சேத்தன் கொராடா இன் இஸ் ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் வாஸ் அ டிஜே. இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே பேசணும். அப்படியே கன்வெர்ட் ஆச்சுன்னா இது வந்து ரேசர் ப்ளஸ் ஃபுல் டைம் ஃபேமிலி மேன். பயங்கர ஒரு ஃப்ளம்பாயண்ட்டான ஒரு 2 இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்க. டிஜே, எஸ், யூ ஹாவ் ஆல் த கிளாமர் ஃப்ளம்பாயன்ஸ். ரேசிங், எஸ். இங்கேருந்து அந்த பக்கா ஃபேமிலி மேன் அப்படின்ற ஒரு ட்ரான்சிஷன் அது வந்து எப்படி நடந்துச்சுன்றதை விட நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஹவு இட் வாஸ், அந்த ட்ரான்சிஷன் பற்றி சொல்லுங்களேன். When I used to be a DJ, I was young. ஸோ அப்போது கண்டிப்பாக அந்த மேரேஜ் ஃபேமிலி அதை பற்றியெல்லாம் யோசிக்கல. ஃபஸ்ட்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்கிற ஒரு கிரவுண்ட் ரூல், live to the fullest, no regrets. Don't change your characteristics and mindsets because of marriage. If you're blessed with the right partner, you can still be who you are. I'm not saying that you're lucky if you get the right partner. Make that person the right one for you. That's how I saw marriage. DJ varukumbodhu, yes, I've experienced the high of life. I was almost there every night playing music and friends, the parties, coming back at home at 4 a.m. I think I did too much of it. And by I think 2012 is when I realized that subjects which I really need to focus on. That was when I realized I was too zoomed into something. When you're zoomed into something, மற்றது எதுவுமே தெரியாது, அது மட்டும்தான் தெரியும் உங்களுக்கு. When I zoomed out of it, I understood that so many things I can do in life. And what I also did along with DJing is I learned business. I was following my mother. She had a very strong journey as an entrepreneur. So அவங்கள ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணேன். I learned a lot from her. And there were a lot of people who taught me many things in my life, especially comes to work. I also wanted to venture into various industry, right? From the time I was very young. So I entered into beauty, food, agriculture, events. We have done more than 600 events. But all these businesses today are running well with partners around. But my identity was something that I was really concerned, especially when I was reaching my 20s. I did enter motorsports very late. Age of 8, you can enter go-karting today. எனக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் இல்லை, அவ்வளோ பணம் இல்லை அப்போ இல்லை என்கிட்ட. So by the time I was 20, we were able to afford motorsports to enter inside. And couple of years of serious participation, results, அதுக்கப்புறமா ஸ்பான்சர்ஸ் உள்ள வரதுனால, in fact, the way I started looking at my own participation got different. I became more serious in bringing ரிசல்ட்ஸ். முன்னாடி வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாலே போதும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் டுடே இட் இஸ் லைக் இல்லை, ஜெயிக்கணும், பீப்புள் ஆர் வாட்சிங், எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. வை am I still continuing to drive even after marriage? I don't want my kids to say that my dad was a racing driver. I like them to say that he is still a racing driver. It makes a difference. I think I'm living, my presence is still there. I don't like to be laid back by people's rules or boundaries around. ஸோ எனக்கு வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக I had to do something beyond the limits. And motorsports was the only one which fit well into it. ஏன்னா இதை வச்சு நான் கேரம்ஸ் விளையாடி இருக்கலாம், டேபிள் டென்னிஸ் விளையாடி இருக்கலாம், பேரா ஒலிம்பிக்ஸ் இருக்குது, பேரா அத்லெட்டிக்ஸ் இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் I give some time into the Paralympic sport, athletics and sports. I work with some bodies. But I still didn't want to compromise into something much more easier. I wanted something which is physically demanding and mentally demanding. So racing ஒரு discipline set பண்ணிச்சு, it built a more disciplined, so that helped me to grow further in life. Actually, motorsports helped me handle a lot of things outside. Business was much easier when you are in a very competitive platform like motorsports, which is mentally and physically demanding. Outside looks so simple. Highly political sport. You can't really grow that easily into a sport like motorsports especially. ஆனால் இங்கே வந்து of course there was competition, but I saw the brighter side of it. How do I overcome that, still win and become stronger? Family life, I needed it after a point. Yes, I ran away from marriage for almost, I was 32. I didn't want to get married. And moms, they have to, it's part of their, moms are moms. ரொம்ப சேஸ் பண்ணாங்க, கல்யாணம் பண்ணிக்கோ ஏதாவதுன்னு நிறைய பேர் காட்டினாங்க. ஆனால் ஒரு நாள் நானே போய் தேடி கூட்டின்னு வந்துட்டேன். சார் அம்மா பப்பரப்பேன்னு சொல்லி காட்டினேன். எங்கள் அம்மா வந்து ஷாக்கில் தான் பார்த்தாங்க ஃபர்ஸ்ட். பட் ஷி அண்டர்ஸ்டுட் தட் மை சாய்ஸ் வாஸ் ரைட். பட் எவென்ச்சுவலி மை மாம் மேட் இட் ஹர் டெசிஷன். ஷீ செட் இல்லை, ஐ எம் த ஒன் டு சூஸ். ஸோ ஐ செட் இட்ஸ் ஸ்டில் மை சாய்ஸ். இஸ் லைக் நோ, ஐ சூஸ். ஸோ பட் எஸ், டுடே வி ஆர் ஹாப்பிலி மேரிட்
And marriage is not actually a bad thing, you know. It supports you to become who you want to be. So it's in our hands to set that base right. I think, you know, Manasa played an important role. As I said, she understood what I was and what I could be. See, that's very important. You know, as a partner, you need to also um calculate and empower the person, your partner, on who could they be. So she had a longer vision than I had, actually. So marriage was a good idea, to be honest. So I'm having a balance. I've not gotten back to DJing. I don't intend to get back to DJing also. I enjoyed my phase as a DJ. And of course, a lot of thrills in life, which is okay. You know, I don't need it now. Chennai nightlife needs Chetan Korada now and then. What do you say? As a DJ. போதுங்க பண்ணது போதும். So I've done it for 12, 10 solid years. So yeah, I've enjoyed it to how much ever I needed. Now I think it's time for myself. I enjoy peace. எனக்கு பிக்கஸ்ட் கொஸ்டினாக இருக்கலாம், இல்லை திங்ஸ் ஐ வண்டர் என்னென்னா, எப்படி இந்த மனுஷன் ஓடிக்கிட்டே இருக்காரு? லைக் யூ ஆர் பிஸி த்ரூ அவுட். எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு இந்த 7 நாள் பத்தாது. அ வீக் ஹேஸ் 7 days பத்தாது. யூ கீப் ரன்னிங் 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 ரன்னிங். ஸ்டில் யூ ஹாவ் யுவர் ஃபேமிலி டைம். ஸ்டில் நீங்கள் வந்து எல்லாமே பண்ணுறீங்க டயர்ட் ஆகாமல். ஹவு டு யூ கீப் கோயிங் லைக் தட்? போயிட்டே இருக்கீங்களே அப்படி. In fact, if I have to ask God any question, I'll not ask why me. I'll say, can you give me more hours in a day? Because there's so much which I still feel I can complete in a day. You know, இப்போ இது ஓடுற வயசு. You know, we have enjoyed. You've been there. We have enjoyed that life. But now it's about setting up an identity, setting up a career, just not for yourself, but now it's family. It's responsibilities. I'm trying to do my best. I'll not say I'm doing really well, but yes, I'm working on it every single day. I only wish I get more time to perform and to repeat it again. Yeah, but what keeps you going? How do you do this? Inறது தான் என்னோட பிக்கஸ்ட் இதுவே. How do you do this? Actually, if you spend more time with my family members, you'll realize it's nobody really rest. Everybody is running. Everybody are professionals, you know, in their own fields. Okay, and everybody is busy. So அந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜி வீட்டில் இருக்கும்போது இல்லை, நம்ம ஓரமாக அப்படியே கால் மேலே கால் வச்சுட்டு ஒரு டிவி ஆன் பண்ணுறதுக்கே எங்களுக்கு ஒரு மாதிரி யோசனையாக இருக்கும். ஏன்னா எவ்ரிபடி இஸ் ஸோ பிஸி. கரெக்ட். அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி டைவர்ஸ் ப்ரொஃபஷன் வீட்டுக்குள்ளேயே. ஆமாம். லைக் எனக்கு தெரிஞ்சு நோ ஒன், நீங்கள் எல்லாருமே ஒன்றா இருந்தாலுமே ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ ஆர் டூயிங் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டப்ஸ். ஓகே, லைக் நீங்கள் யூ ஆர் டூயிங் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். யுவர் வைஃப், ஷீ இஸ் இன்டு நியூட்ரிஷன், ஷீ இஸ் இன்டு she's a lawyer also now. She's a lawyer also. Yeah. See, and mom yeah. is like the queen. She's of an entrepreneur. House. Yeah, she's doing course. everything. She was the first bread earner of the house. Brother, he's doing something else. Sister-in-law, she's doing something else. இந்த மாதிரி ஒரு டைவர்ஸான இது இருக்கும்போது, when you sit on the table, you know, for a dinner or something, ஜென்ரலாக வந்து how is the inputs, like ஜென்ரலாக what kind of conversations it is? No, we avoid work topics generally at home, when especially on the table. So we are either talking about what's happening at home, the good things. You know, it's in fact something that I've learned and started practicing in the recent days. Never speak tensions and sadness in front of your family members, especially where there's water. You know, it's probably off the topic, but water contains a lot of storage space. It's what energy you put around your water, what you're going to drink, you're going to consume the same thing. So சாப்பிட்ற இடத்துல சாப்பிடும்போது குடிக்கும்போது வந்து you should never speak anything negative. So ஒர்க் பற்றி பேசினா அப்போ ஒர்க் தான் ப்ரெஷராக ஓடிட்டே இருக்கும் உள்ள. ஸ்பீக் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். தட்ஸ் ப்ராப்ளி த ஒன்லி டைம் யூ ஆல் கெட் டுகெதர், ஹாவ் அ நைஸ் மீல். அப்போ வந்து ஸ்பீக் சம்திங் விச் இஸ் ஹாப்பி. One practice we have at home is, you know, never criticize anyone. Starting from your own family member, you can never criticize. You don't know who's going to be what. The very little thing you can do is appreciate. Even if you can't go out and do something in their field, appreciate, because people want that too. Exactly. Appreciation is much required for a lot of people. ஏன்னா
ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவோம், என்னடா நம்மளை அப்ரிஷியேட்டே பண்ணலையே யாருமே அப்படின்ற ஒரு ஏக்கத்திலே இருப்போம். அந்த அப்ரிசியேஷன் வீட்டிலேருந்து வந்தா பெஸ்ட் திங். பெஸ்ட் திங். யூ டோன்ட் நீட் வாட் இஸ் அ வேலிடேஷன் ஃப்ரம் த அவுட் சைட் வேர்ல்டு. இல்லை, கரெக்ட். வீட்டில் வந்து they saying I'm proud of you, அது போதுமே. ஒரு தாய் வந்து I'm proud of youன்னு சொல்லும்போது அதுதான் போதும் நம்மளுக்குன்னு தோணும்ல. We always look for more than the father, we look for the mother's emotion when we are doing something. கரெக்ட். ஏதாவது ஒரு இடத்துல பெருசாக நிற்கும் போது நம்ம அம்மா பெருமையாக ஆமாம். இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எனக்கு இதுதான். என் அம்மா மட்டும் இல்லை, என் தம்பி சின்ன வயசுலேருந்து he is somebody who is very protective about me. He is 6 years younger to me. He is a chartered accountant, works in a very reputed bank. But அவர் வந்து he is always concerned about me, and I have always been concerned. In these days when families try to be living separately, that I think it's definitely a challenge to be living together. But I think that's the best promise we have kept up to our mother. Sticking together, supporting each other, empowering each other. See, I'm not an accounts guy. I don't have to stress about it because I got my brother now. Same way, I don't have to worry about my food because my wife is a nutrition coach. Get it? I can learn business from my mother at any time. Talking about the outside world, publicity and the page 3, and also a lot of things about architecture and all that. I got my sister-in-law to talk. So everybody being from different fields, we help each other out with opinions, but never criticize. Only empower each other. டாக்கிங் அபவுட் ஃபேமிலி, இன்னொரு ஆளை பற்றி எங்கேயுமே இல்லை, பட் ஒரு மாதிரி அங்கங்கே கேதர் பண்ணதில் எனக்கு ஒன்று கிடச்சிது. ஓகே, யூ ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங் கனெக்ஷன் வித் த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி, கரெக்டா? யா. ஸோ நீங்களே சொல்லிடுங்களேன் அபவுட். I usually don't talk about this anywhere. Okay. But since it's you, honored. Yeah, since it's you, I will answer it. Yes, I come in come from a line, bloodline of acting. Yes. Which I usually don't talk. I don't talk anywhere at all. Yes, my grandfather was an actor. He's acted in more than 150 films in the Telugu industry. He was also known as Andhra Dilip Kumar back then. He was quite a prominent figure in the industry back then. But I didn't want to follow that. The surname stuck along. Korada, the surname stuck along. But I wanted to prove in a different field. I think you already done that, because if you Google or if you talk about Chetan Korada anywhere, it is only Chetan Korada. இந்த ஒரு பெரிய ஐடென்டிட்டி உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்குது. பட் யூ மேட் ஷுர் தட் அது வந்து உங்களை ஃபாலோ பண்ணாமல் யூ ஆர் ஹியர் ஆஸ் சேத்தன் கொராடா பீரியட். ஸோ அது வந்து ஹவு டிட் யூ மேக் இட் ஹேப்பன்? ஐ நோ இட்ஸ் ஆல் த ஹார்ட் ஒர்க். நீங்கள் பண்ண விஷயங்களாக இருக்கட்டும், யூ வாண்டட் டு கிரியேட் அ ஐடென்டிட்டி தட் இஸ் சேத்தன் கொராடா. ஸோ இதுக்கு பின்னாடி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும்ல. And for a lot of people outside, it's not a process, it's a procedure. Okay, it just happens. Talk about nepotism. You can get into the industry if your father, mother, or your grandparents have been in the industry. You get a easy way in. You probably would be acting in a in a big film. Probably in the first one could be a big break. Production houses already know who you are. So that is one way of looking at it. Like politics. You don't have to study politics or see the news even. If you belong to the family, you eventually be getting. That's how we saw things. That's how things are around. I didn't want to take advantage of who I was. Firstly, when I went into motorsports, it took 2 years for people to realize that I had a deformity even. I walk normally. I was driving cars like everyone else, no modification, anything. So அது ஒரு ஐடென்டிட்டி, ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஐடென்டிட்டி கிரியேட் பண்ணுறதோட we should be special, we got to be unique, we got to be remembered for something, not as an actor's grandson. So what I'm not trying to inspire differently able people. I'm way beyond that. There's so many people living with limitations in their mind. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது பயம் பண்ணுறதுக்கு. ஐம் லைக், 2 கால் இல்லாமல் நானே போய் பண்ணிகிட்ருக்கேன், எனக்கு என்னடா பிரச்சனைன்னு கேட்பேன் நான். What do you have to lose? I have nothing to lose.
அதில் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து யூ மேட் ஷுர் தட் யூ ரேஸ் இன் த நார்மல் கேட்டகரி. அது தட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ ஹியூஜ் ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் மேக்கிங் திங்ஸ் இன்ஸ்பைரிங். பட் நான் வந்து இதை ஒரு காரணமாக காட்டாமல் எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கு கரெக்டாக. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் யுவர் மைண்ட் செட் வாஸ். That's what, see, I saw the advantages, then the disadvantages. சரி, இப்போது உங்களுக்கு யூ ஹேவ் ஃப்ளஷ் அண்ட் போன்ஸ், எனக்கு இதுதான் இந்த கார்பன் ஃபைபர் தான் ஃப்ளஷ் அண்ட் போன்ஸ். நீங்கள் கீழே விழுந்தா டாக்டர்கிட்ட போவீங்க, என்கிட்ட ஒரு டூல் கிட் இருந்தாலே போதுமே. அட்வான்டேஜ் தானே. கரெக்டா? நீங்கள் பெடிக்யூர் ஏதாவதுன்னு சொல்லிட்டு லெக் மசாஜ் செலவழிப்பீங்க, எனக்கு அந்த செலவே இல்லை. சின்ன வயசுலேருந்து மற்றவங்க பயப்படுறது என்ன தெரியுமா? ஐயோ இவனுக்கு இல்லை, அவன் எட்டி வச்சானா எலும்பு உடஞ்சிருந்தா நம்மளுக்கு பார்த்துக்கன்னு. See, there's always a brighter side for everything. Why you look at the negative? Okay, now, can you believe, it's around 7.5 kilos, your legs are weighing 7.5 kilos. My legs are weighing only 2.5 kilos, so I can move it faster than you people. So that's an advantage. It's always, if you actually look into what you have, they're blessings. They might be in disguise, all of them. இதெல்லாம் வந்து see, you come from a background of சினிமா, தாத்தா இப்படிலாம் இருக்காங்க. நான் இப்போது ஐ எம் திங்கிங் ஆஃப் சம்திங். வை நாட் அ பயோபிக் ஆஃப் சேத்தன் கொராடா? This question has come up several times, and I always avoided this question. Okay, so உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பயோபிக்ஸ் சில பேர் சொல்லுங்க, மூவிஸ் இந்த ரீசன்ட் டேஸ். எம்எஸ் தோனி. பாவம், ரொம்ப வயசாயிடுச்சா அந்த படம் எடுத்த பிறகுதான். ஒத்துக்கிறீங்களா? நீங்க சிஎஸ்கே ஃபாலோ பண்றீங்களா? ஹெவியா. பயங்கரமான பிளேயர், எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் அவரு. என்னமோ அந்த படம் வந்து அவர் ஸ்லோ பண்ணிடுச்சுன்னு தோணுச்சு எனக்கு. Okay. Don't you all feel so? It slowed him down. Okay. What next? Who else? Which other biopic? செத்தவங்க பத்தி எல்லாம் பயோபிக் வேண்டாம். இல்ல, அதனால தான் நான் யோசிக்கிறேன். நான் இன்னும் சாவல, இன்னும் ஓடிட்டு தான் இருக்கேன். நான் ஐ அம் ஜஸ்ட் திங்கிங். So you are telling that it will slow you down. It will slow me down. That is the first thing. Okay. But the most important answer I will give is I'm not done yet. அப்போ ரெண்டாவது பாட்டு எடுக்கணும். ஏன்னா நான் நிப்பாட்ட மாட்டேனே ஓட்டுறது, எது பற்றி பேசுவீங்க? So I'm saying that's I'm not come to my comma or full stop yet. There's a long way to it. I'm still performing. In fact, I have stronger dreams for the next 5 years in racing. I want to drive some categories which I always dreamt of, and I'm sure I will do it. அதுக்குள்ளே வந்து இவங்க அவசரப்பட்டு பயோபிக் எடுத்துலாம் யார் நடித்தா நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டு நொந்து போயிட்டேன் நான். ஐ சைடு இருப்பா, நான் இன்னும் நல்லா தான் இருக்கேன், நான் இன்னும் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன், அப்புறமா யோசிக்கலாம் அதை பற்றி. பட் த டே வில் கம். Okay. I can't run away from it. நான் ஏன் கேட்டேன் அப்படின்னா, see, it slows you down is another thing, but it will inspire millions is what I feel. நீங்கள் அதை ஹம்பிளாக I think நீங்கள் அதை இல்லைங்க, ப்ரொடியூசருக்கு வந்து பேர்டன். ஏன்னா பார்ட் 2 எடுக்கணும், நான் நிப்பாட்ட மாட்டேன், அதுதான் பிரச்சனையே. ஸோ ஐ வில் சே wait till the day I'm done. 20 years I'm still not tired of driving. I still love to drive. Close to 300 races. I've lost count of how many races I've driven, how many I've won, how many times on podium. எனக்கு அந்த கணக்கு தாண்டி தான் I have bigger dreams. Driving abroad, making a mark for the country. That is something I'm still looking for. Maybe after that, when I feel enough of driving, then we'll take it. இல்லைன்னா மற்றவங்க மாதிரி டிசால்வ் ஆகிடும்னு ஒரு பயம். See, இன்னொரு 20 years அப்புறம் where do you see yourself? Like, where do you want to be? Well, yeah, firstly, I want to be with people. I want to be with people. I still not identified what is that yet. But I like getting involved with people, spending time with people. One thing I really enjoy is teaching what I know, especially business. So whatever business, whatever industry they choose, I like to sit down and mentor them, teaching them, different ways of looking at money firstly. Money comes, money goes. By the end of the day, there has to be a period where you're building yourself, sustaining yourself, and you start encashing. Many people don't get this right. I have passed that path. So I'm trying to help people do that.
not only in business but also sports, you know, because motorsportsல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்னும் நல்ல drivers இருக்காங்க. To quote some outside motorsports, there are very few who can do it. So I look at myself giving service there. Next, developing villages, something that my family is already into, which I like to improve, do more in the future. அதுக்காக நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும். எனக்கு I like doing that. I like agriculture a lot. So I definitely see farming taking more space in my life in the future. And with regards to people, I've not decided what is it yet, but somewhere I sense something is coming. So I will get involved more into people. And maybe drive for another decade. 2 decades have passed, one more decade to come. திஸ் ஆக்சுவலி நான் வந்து அவுட் ஆஃப் ஆல் மை எபிசோட்ஸ் எனக்கு இப்போதைக்கு ஒரு எபிசோட் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. பட் நான் இதுக்கு மேலே வரப்போகிற எபிசோட்ஸுக்கும் நான் இப்போது சேர்த்து ஐ கேன் 100% சே தட் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் எபிசோட் இஸ் கோனோ புஷ் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் டு டூ வாட் தே வாண்ட் வித்தவுட் உனக்கு இது இருக்குது இது இல்லை இதெல்லாம் தாண்டி இது வந்து இட்ஸ் கோனோ டெஃபினெட்லி புஷ் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் டுவர்ட்ஸ் தேர் கோல்ஸ். Probably. இது வந்து இட்ஸ் நான் வந்து கம்மிங் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஒரு மாதிரி நான் வேறு மாதிரி ப்ரிப்பேர் ஆயிருந்தேன் டு சிட் வித் யூ ஹியர். ஓகே, ஐ வாண்டட் டு ஸ்டார்ட் இன் திஸ் வே, ஐ வாண்டட் டு எண்ட் இன் திஸ் வே. பட் கெட்டிங் டு நோ அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ், நான் இது நிறைய பேசியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட முன்னாடி, பட் நிறைய புது விஷயங்கள் இன்றைக்கி எனக்கு வந்துச்சு. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆன் அ வெரி பர்சனல் நோட் எனக்கு ஐ ஃபீல் தட் ஐ எம் யூனோ ஹோல்டிங் மை செல்ஃப் without doing a lot of things. Now ஒரு பர்சனல் சேஞ்சாக எனக்குமே வந்து ஐ வாண்ட் டு டூ அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் நோ. ஸோ ஐ எம் ஷுர் தட் திஸ் எபிசோட் இஸ் கோனா மேக் அ டிஃப்ரென்ஸ் டு அ லாட் ஆஃப் பீப்புள். Maybe. அண்ட் எஸ், அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் டூயிங் திஸ் வித் மீ. எனக்கு Pleasure தெரியும் is நீங்கள் வந்து always mine. நீங்கள் எப்படி ஓடிட்டுருக்கீங்க, உங்களை பிடிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் எனக்கு தெரியும். பட் திஸ் மச் டைம் வித் மீ, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ். And I am so proud of this specific podcast today because it had Chetan Korada in it. Thank you so much for it.